प्रभु श्री जगन्नाथ को पुष्पमाल्य एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम अनुष्ठान भाव उद्घाटन करुचे प्रदान करी आम सबको स्वागत करिबो स्वागत करिबे part of the energy department where they also the electrical inspectorate to spearhead this campaign throughout the state. Today's event particularly marks the occasion where we invite the students throughout the state to participate in different competitions. Director of Finance and Corporate Affairs. And in this event, not take much time. And Minister, even if having so much of engagements, he has given us time present here. Two things and bring to all of you for your information. One is that if you see the energy conservation or bringing the efficiency in the energy sector, energy conservation, even in energy efficiency improvement, the carbon emission you are saving is humongous, and the second issue is that the investment you are also saving in the generation and the transmission. For 1 megawatt of generation we require about 5 to 6 crores of rupees for the generation, another 3 crores for the transmission of those power to the load center. Roughly about 8 to 9 crores is spent on a conservative basis. बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बंधुगण ओडिशा राजनीति क्षेत्र रे जड़े गुटे विकसित भारत करबा पई विकसित ओडिशा करबा पई एनर्जी कंजर्वेशन रो आवश्यकता बहुत रही छै। मो एबे ई विभाग रो दायित्व पाइबा पर अनेक जगह को जब बोलू छी आई एम लर्निंग एवरी डे, यानी कि मो या पूर्व मोर बहुत ज्ञान थिला किबा इठी आपण को सामने रे जब आसिक ठिया ही छी मते गोटे रिटन स्क्रिप्ट दिया ही छी इटा जाई पढ़ी दियो। आई एम नॉट हियर टू रीड अ रिटन स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस व्हाट आई सी इन द फील्ड। आई लर्न एवरी डे। प्रतिदिन किसी देखिक जो ज्ञान का प्राप्त होची दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टा को जदि आमे इंप्लीमेंट करिबा पई जीवन रे चेष्टा करिबा तो सुनिश्चित आकार रे आमे ताको इंप्लीमेंट ठीक हिसाब रे करि पारिबा। मो मोर गुटे अनुभव आपण मानकर समस्त कर so technical people are आपण मानकर समस्त कर so technical people are sitting when I was manufacturing ice cube making machines. I had a small little unit in Delhi. Now everybody is seen a air conditioner समझते हैं हमें देखी चु विंडो है आजकल तो स्प्लिट एसीज आसी जाई छी से समय विंडो एसीज रहुतला ठंडा हवाटा भीतर आसला हॉट एयर वाज बीइंग थ्रोन आउट। गुटे जिज्ञासा मो मन भितर थिला कि this hot air that we are throwing out, can't we utilize that hot air? And in my small little factory that I had, I started manufacturing a water cooler which would give both cold and hot water, because the compressor that was being used to cool the water, I was cooling the compressor with a fan and water. The hot water that flew through the pipe to cool the compressor, that would come out hot. So energy conservation for me started then. Similarly, आपनकर AC रो double condenser जदि आपण लगेई देबे तो the hot air which is being wasted can be channelized to heat the water. Instead of putting boilers in the house, you can, or geysers in the house, you can heat the water and you can conserve that energy. With one
you can do two things. I'm not a technical person, Arvindji, correct me if I'm wrong, but I have done it and tested it. The only point I found at that point of time, that the water which was being used to cool the compressor, that water when run through the copper pipes would have some amount of scaling. The scaling जो ही जो उतला पाइप रे से scaling टाको descale करिबा पाई, because hard water creates scaling. Normal tap रे भी आपन का scaling हुए. So from time to time you have to descale the water. So for that, with the change in the climatic conditions, number one, the government of India's initiative is to go towards green energy, renewable energy, PSP, pump storage facilities, and how to conserve, because every unit of energy which is produced has to be utilized, otherwise you can't store it and keep it. That is why now we are talking about battery storage facilities. We need to rise to the occasion, and इठी हमें जितने जन आज उपस्थित अच्छु, we all have to now start walking the talk rather than just talking and not moving ahead. बंधुगण, किछि दिन पूर्व गोटे मीटिंग रे माननीय प्रधानमंत्री कहले जो राज्य रे कोयला अछि, we must generate more power through coal. मो तांको संगे किछि आलोचना हितरा, I want to share it with you people. When you burn coal, we are left with the overburden of the fly ash. से fly ash टा को कोठे पकेबा, मो पाखरे कृषि विभाग भी अछि. डबल प्रॉब्लम से चाष जमी उपरे जदि हमें पकई देबा से fly ash टा को से चाष जमी बेकार हो जाए. So we have to think of how to use the fly ash. जदियो भी government of India कहिछि to the industries that you have to transport the fly ash and give it to a consumer free of cost, सेटा industry करू नांती, because there is a cost attached to the transportation. So we need to look at these things seriously. जो ब्रिक क्लीन वाला ताकू व्यवहार करिवा पाई चाहूची, ताकू जदि कंपनी कहूची कि फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल ले जाओ, से कहूची ना, यू ब्रिंग इट हियर, योर एज पर द एग्रीमेंट यू आर सपोज्ड टू गिव इट टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट. सेटा को न करी करी राता राती सेटा को नहीं करी डंप करी दिया होची से आसिंकर 400 जमी ऊपर. Fly ash is hazardous to if transported without covering. It is hazardous to human health. जो माने झारसुगुड़ा किंबा अंबुल किंबा सुंदरगढ़ आड़कू जाई थी, ऐसे माने देखी थे प्रदूषण टा केते व्यापक आकार रे अछि. Water prize winners प्रथम स्थान अधिकार करथिबा विजयनी को हमें 8,088 पुरस्कार प्रदान एग्जिट करिवे. समस्त receives a cash amount of rupees 8,000. प्रत्येक टी ब्लॉक एवं जिल्ला रे मध्य हमें क्विज कंपटीशन आयोजन करिथिलु. जे क्विज कंपटीशन अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन समस्त छात्र छात्री को. ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट प्राप्ति प्रियदर्शनी नायक बोलांगीर, स्वरूप शेखर बोहेदार, कड़ाहांडी विष्णु प्रसाद मेहर, कोरापुट संतोष कुमार राउत, नवरंगपुर औरो आश्रित राउत. E3 motors and the replacement of old emitting electrodes in the ESP of the DRI plant. Tanko Pare JK Lakshmi Cement has effectively carried out several energy efficiency projects, including the compressed air optimization, implementation